Your Excellency, you are welcome. Karibu sana. Thank you. Please be seated. Wachungaji wetu, Honorable Gichobe, Mama Bati and your children, Senator wetu wa Muranga, the honorable members of the County Assembly, and all those people who have come, the neighbors of Honorable Gichobe. God is good. I know the time. Mine is very brief. I'm just here to come and check on one of my soldiers. A general without soldiers is no general. And I've got a great team around me that defends the interests of our people and the country. And when Gichobe got an accident, I was very worried. Because we were coming from Gilgil, we stopped at Naivasha to have some meal, and then they were also having a meal there, and we talked, we left. Later on, I was called by city that he has had a very serious accident. I didn't sleep at night. I kept on checking in the morning, and Reverend Dorcas came to check on him and pray with him and the family. I later came to see him. And I really want to thank God today that he is up and about, and I feel very strong because I have a team that is not big but very lethal. It's a small team, not big, not huge, but quality. And Gichobe is one of our greatest generals from Muranga, and we have really missed him for that time. He has been recovering. And we really want to thank Almighty God that now he is up and about. And thank you for this Thanksgiving ceremony so that we say thanks to the Lord. Now, Honorable Gichobe, you need to get back to work. Sasa uko sawa, enda kazi. Hii kazi ni kubwa, hii kazi ni mingi. Ya kufukuza hii kasoko. We can't afford you to be at home. You know, sisi hatulali. You know, and so please come back with energy and let's continue until we succeed. I really believe in teamwork, and every soldier is important, and that is why I get time to visit my people, because without this team I'm nothing. And I cannot say that I do all this work. No, I succeed. And I get things moving because of the support I get from my team. I want to request all of you to stay together and love one another. And always be your brother's keeper. And I'm very happy the way you have come to support Gichobe. That is the spirit. That is the spirit. When but yali toka kugira mudhuri athie wira. Tewe joka wira aciana. Tewe ndari na thina riu reke athie akaruta wira. Akareha irio hwaine. Ani ihoya riakwa ani guhoyagira nyumba itu o mundu aumagara akainuka na kanyama onoko ni kuota na nturaigua uru muno mundu aumagara akainuka gutari kindu enakio na uno ukacogwa tukinyitie ati ukaumagara ugatinda ukihanga ukainuka urukiete muti ati ona riu aciari ni matigire gutungwo ni ciana todo ithuĩ tene rĩrĩa twarĩ anini hĩndĩ ya kahũa karĩ mbeca na iria maitũ athiaga Karatina na arĩ ũka kĩndũ 5 thaa 8 tũgathiĩ kĩhiko-inĩ kũmweterera tondũ na no karũngie ta kĩ gwĩ kĩndũ akuĩ twamwona tũkuga mommy is coming, mommy is coming. Agoka na mũgate, agoka na irigũ, agoka na kanyama. Riu ri andu maroka micii marungia ta miti ciana riria cionire andu maroka marungia ta miti igitiga gutunga ciari gutire kindu begitete. That is the truth. Nani hauni, that is my fight with William Ruto, destroying our people and their social fabric and their very pride as a people. Our people are very hardworking. Our people have been persecuted and destroyed. Their businesses, the way Senator Nyoto has said, the ones who have worked for the county government of Nairobi, if you come from this region, you are not paid.
The same with the national government. But don't worry, our day is coming. Tine bule etakeaga. Na ria dume kimanete ki. Okirie gwekate. Kirie gokia. Ugo Gichobe ni twakena ndu acokia ngatho. Idakurehera thenge onyuthu. Getha mahindi manyitane. No thie wira. Coke kuria wadi. Karutire andu aku wira. Aigua twira micemanio ona ugithukaga. Tuli wetaga thuo nginya uri ukaya. Ondu bare no hari kinyite nginya gathuo gatikikara mu. Gatikikara mu cie ne korito ne konyithanite. Oh, please welcome back, and you are a good team leader, and I'm happy. For Muranga, I have nothing to say. Muranga is the headquarter of our struggle. Yeah. And Muranga is solid. I have no issue. Solid. We'll get governor, senator, women rep, 7 members of parliament, and 35 members of the county assembly. Clean sweep. Na mimi namwambia nyinyi mungangane a nomination. Mumiranie mara muone ngere mundu huyo. Mimi nikuja nifanye kazi yangu. Kila mtu afanye kazi yake. Kazi yako ni kutafuta tikiti ya DCP, ukipata uniambie sasa ndio hii nikuje. We'll have free and fair nomination. I favor nobody. Hata huyu Gichobe ambaye ndio MCA wa Reverend Docas. Hakuna ungangane. Kwa kuda andu marakufinga, kani urathua gutire tatu ngikuiguira. Tondu kiama giki gitu no kio twina kio taruriri. We have nothing else ya gutugitira. Ni ongo itu, ni omwegito witu, ni onyumba itu. Kiama giki tungienda githuke ma no tuthakire na nomination. Na tutigitikira to tutiririmu. We'll have free and fair nomination. Na tugatiri da mwita mudeithie gucirugamirira. Please come and help us. Let's be fair to our people. Tucokerie raia idecide irenda. Tondu githurano kia mwaka uyu ni kia ngoro. Giki kiroka gigathirira nomination. Oya tigiti kwisha. Wirora watigara waku ni vote turnout. Kuberia temi ya akuru. Andu ara mako mathibitari. Akanywa dawa agatwarwo. Agaikia agacokia athie na mbere na kunywa dawa. Ara mahingiirwo borithi. Ugathie ukanengera borithi kanyamu kanini. Akarekererio. Agathie agaikia kura, agacokia mabego, agacokia karungu we. Katiguo. I'm telling you. Gutiri undu ungi tondu in 207 Mwai wa Kibaki ahitetwo 41-1 na maundu macio no ruto wabangite. Ria tuoni nore kurituhire na Uhuru na nduthu na Uhuru ni abiga Kibaki ngimwira we tiga na noigire ngimwira aria ngimuikaria thi ngimwira riu ri ino ti ya nyumba ni ya muhire tondu bara ya neha twamba gutigana bara ya nyumba tukamba kurwa yake tukinyitana ithuothe tuteithie Mwai wa Kibaki. Twahotanire ni kirima plus voter turnout. Kibaki ahotanire ari na indo igiri. Kura ya kirima plus voter turnout. We are here. Gutiri ndungi. Kirima voter turnout. Our cousins orono athira. No giki kirima igaikio kura etari yaikio. Na mutikamake kahinda gakija ne ngajara ruriri. And they will listen to me. Gamariria mathaa meri ngirikia. Kona mutimio korwa Nairobi na kuya yake ni ya Muranga. Akauma na kabagi. Akathia akahaica ngari inukite. Tone ngamakundi ohoro. Tondu mangi ya wiki akura kuhitane ndurike niwe coke. We are finished. Nikio ni nginya Uhuru wa Kenyatta akiuga. Andu mathikiririe ke? Yes. Ona kene athikiririe akaibugo no gwirauga. Mundu othe athikiririe ground irauga. And this election for our region, the contest is defined. It's defined. The contest is defined for the Mount Kenya region. The fight, the contest is between the defenders of the community versus the traitors of the community. Period. And there is no other consideration. And that is the way the vote will be determined. Are you with the community or not? Na hakuna hii maneno ya kukaa katikati. Ati dole roa ine na dole nyama ine. Wewe mwena uliko we. You cannot be. Igwoya
Ina Gachagua no kirikaniro kuongira. Their punishment no amaraya na ishi na dwachio the mata yadwega. Cowards. Yeah? Lewe akikore coward thuramenya kuri uri. It's up to you. No yo mogithiru ni ukurire. In another 2-3 months it's over. Wakorwo tokite umechelewa. Oyo Muranga ndukuhingurwo ati uikare tagishe uhinguritwo oguo. Kwe handu ukija tuhinge. Tugere gwara matokite ri. Mathie na kura maturaga. Yo nimalize kwa sababu naenda Juja. No, I speak for this country because many people do not want to speak the truth. Others fear William Ruto. I said we thought we were electing a leader, we elected a businessman. And a very crafty businessman. He has taken over all sectors. I'm now told he has even started a glass factory in Dar es Salaam. Tiles, cement, steel, fuliza. E-citizen, insurance, hospitals, universities, SHA, kila kitu wamechukua. I don't know how much money he wants. So today mumeona kuna watu wameshikwa jana that they are being held by DCI, and the accusation is that they have brought in substandard fuel. That is not true. I want to tell the people of Kenya the truth today. When we came into government, I was deputy president. William Ruto came up with something called G2G in matters petroleum. G2G means government to government. But there is nothing like that. It is Kenyan companies buying from the Middle East. 2 companies, Gulf Energy, owned by somebody from Meru called Gichobe, a proxy of Kasongo, and Civic, owned by Chebet, the one who grabbed the hotel for Rafael Tuju, again a proxy of William Ruto, are the ones who have been doing business for petroleum. So as we are anticipating a crisis because of the challenges in Iran, these peers for petroleum, the CEO EPRA and the CEO Kenya Pipeline, decided, because G2G is a fixed price and William Ruto wants it that way because he makes a lot of profit, they decided to get cheaper fuel so that they can help cushion the people of Kenya from price hike. And then the people who run the G2G on behalf of William Ruto reported to him that these people have brought competition with you and you are going to lose your profit. That is why they have been arrested. Because they are in competition with William Ruto. Because William Ruto is in petroleum business through the G2G arrangement, through Gulf Energy and Starbucks. So those people are in custody, not that they have committed any crime. They brought cheaper fuel for the country so that Kenyans do not suffer. They are patriots, they are heroes of this country. They are now in custody. The PS has been released because he's having some health challenges, but the rest are in custody. They will be taken to court on trumped up charges that they brought substandard fuel. But the truth of the matter is that they are in competition with William Ruto and they have denied him profit. And what has happened is that William Ruto increased 8% of VAT for petroleum products. Then he added another 7 shillings for fuel levy. He used the fuel levy 7 shillings to borrow from banks 175 billion. This 175 billion is what him and Kindiki have been going around bribing people in Kenya. The only way to stabilize prices is for William Ruto to do away with the 8% VAT and to remove the 7 shillings which is fuel levy.
But he doesn't want because he wants profit. He wants fuel increase to be up to 40 shillings. And it will happen in the next few weeks. Per liter, it will go up to 40 shillings or even beyond. So we are calling him out. You have taken over every business in this country. You have put people in custody because they are bringing competition to your business. And the DCI is being used now to deal with competitors. You remember the other day, in the Nairobi railway city, they arrested people and deported them because they were in competition with CRBC, which is a proxy for William Ruto. The DCI has now become rogue. And we are of the view that since his contract has ended, they should not be extended. William Ruto has converted the DCI as a tool of intimidation, as a tool of coercion to do business and to deal with competitors. Again, the CEO of Kenya Pipeline, Sang, he has already been replaced with somebody who is acting. William Ruto is very happy because the man is his tribesman. But he did a deal with Museveni. Kenya Pipeline has been bought by Museveni and others after the people of Kenya refused to buy Kenya Pipeline. Museveni has demanded that the CEO of Kenya Pipeline must be a Ugandan. So huyu Sang amekamatwa to create room for a Ugandan to be the CEO of Kenya Pipeline. And Kenya Pipeline was bought in a very opaque manner. KCB has named nominees who bought Kenya Pipeline. We want those nominees to be named. We want a list of the nominees to be published. We have information that against the law, money has been gotten from the pension funds illegally to buy Kenya Pipeline. In fact, the organization called Unclaimed Assets, against the law, they have taken money from unclaimed assets to buy Kenya Pipeline. I want to give a very serious warning to the directors of the unclaimed assets that when we take over, we will take you to court because you have no business getting money from unclaimed assets to invest in Kenya Pipeline. That is money for the people of Kenya and it's against the law. And let us also put parastatal heads and directors of state corporations and managers of pension funds. William Ruto is using you to do illegal things. You will have your day in court when he is gone to Sugoi. In another 15 months, we'll come for you. And all those who are doing illegal things against the law, against the rules and regulations that govern those institutions, you will have your day in court. So this maneno ya mafuta yote ni ukora, ni biashara ya William Ruto. Hii G2G ni biashara through proxies. So hii watu wamekamatwa na unajua anajifanya ati amekamata wa college ndio watu wa Kenya waone kama hata anakamata watu yao labda iko shida. But for William Ruto ikifika biashara hana mtu yao. Biashara yake iko mbele. So we are saying let the MD Kenya Pipeline, let the MD EPRA and let the PS go home. The only crime they have committed is to deny William Ruto more profit for the benefit of the people of Kenya. We also want to be fair to those officers. Those are patriotic Kenyans who wanted fuel to come at a reasonable price because G2G is fixed and the profit goes to William Ruto. That is the challenge that we are having as a country. So mimi nikimalizia kwa sababu mambo mengine nitaenda kusungumza huko Juja. I want to tell you my people, don't worry. Things are okay. Mtu ashikilie kwake. Mtu ashikilie pahali yako. Na msiogope. Na hata MCAs msitishwe. Sasa wewe umechaguliwa na watu, Ruto atakutisha namna gani? Ruto saa hii is struggling for his survival. You saw him in Nyeri anaongelesha watu wanakaa kama miti. You saw wale watu ya Idi na vile wanapenda pesa. Lakini imefika pahali hata wakipenda pesa roho imekata. Imekata. Ati yako Nyeri anasema ati anajua Nyeri kuliko Rigiji. Wewe William Ruto, I don't know what has happened to your head. How can you go to Nyeri ati kusema ati unajua Nyeri kuliko Rigiji?
Mimi nimezaliwa huko, wewe umekuja tu juzi. Na wewe kazi yako ukija Nyeri ni uongo. Lakini kuna kitu moja alisema which is true. Alisema hakuna kanisa hajui. And it is true because hata anajua kanisa inaitwa ACK Wetima Church. Pahali alituma wakora kuja kupiga sisi. Sasa wewe umejua kila kanisa unatuma wahuni makanisani wapiga watu. Na amesema vizuri, kila mtu aweke kwa latiri apimiwe kazi yake. Me, I don't agree with William Ruto on many issues, but in this one he is spot on. I agree with you William Ruto 100%. Kila mtu aweke kwa latiri. Wale wazazi uliua watoto wao ya Gen Z, wanangojea latiri wakuweke. They'll judge you for killing their children. Si ndio? Wakristo wale ulipiga kanisa ya Mweki PCA, kanisa ya Kariobangi PCA, kanisa ya ACK Wetima, watakupimia kilo zako vile umesema. They'll judge you. Hao mama mboga na bodaboda uliwadanganya utawainua, atutaweka pesa kwa mfuko kuliko waweke ukawatoa. Wanangoja wakupime na latiri. It is true. Hawa watu wafanyikazi wa serikali na wa private sector, you have raided their pay slips. They are waiting to put you on the weighing scale and they'll judge you according to your work. Wale wakulima ya majani chai, umeingilia siasa ya Sudan, wamekataa kununua majani chai. Majani chai ya wakulima wetu imekaa Mombasa, watu wameenda hasara. They are waiting kuweka wewe kwa kilo wakupimie. Mimi nakubaliana na wewe, kila mtu apimiwe. Umesema hata matusi watu wapimiwe, utapimiwa matusi. Sasa wewe ni rais, unatangaza mpaka vifo ya ng'ombe. Mpaka umefanya postmortem, unajua ng'ombe ameuawa na kupe. Unatangaza kifo ya ng'ombe na pia uko daktari ya veterinary. Unafanya postmortem, hiyo vitu yote utapimiwa. So what you said yesterday, the day before yesterday is good. Kila mtu atapimiwa kazi yake, apimiwe kazi yake, tuone vile itakuwa. So sisi tuko sawa. I want to thank all of you. Muendelee na msiogope. Msiogope. MCAs, you are great people because nyinyi hata msikizi ground, nyinyi ndio ground. The MCAs are the ground. And that is why when you hear hata wabunge wote wamepotea, the MCAs are still very steady because they stay on the ground, so they are the ground. And I know you guys are okay. Na mimi nitapigia nyinyi debe kabisa, wale ambaye wamesimama na sisi na jamii. Those who refuse to sell our community for money, I have a responsibility to stand with you. I'll do so. I will do so. Na vile tumekuja hapa Gichobe tangu agojeke, tumemwangalia, tumemsaidia. Even in politics, we'll have casualties. So wale wataumia askari yetu kwa bahati mbaya, hatuwezi wacha hao msituni. Tutatafuta stretcher na kuwabeba na kuenda kufanya operation ya mguu, tuone vile watakaa. So in the nomination, those who become casualties, they are still our soldiers. We cannot be heartless ati mtu ameumia kwa vita ati tumwache akuliwe na fisi. Tutakuwa na team ya paramedics. Moja akianguka, iko watu na nini? Na stretcher, si ndio? Na mashereta. Tunaenda kumtibu mbele. So that our team, even those who will be injured, unfortunately, because some will be injured in the course of war. Sababu ni vita, wengine wataumia. Bora wasiumie sana. So wow, watu, I want to assure you, this example of Gichobe is a living example. That if those who get injured politically in the battle will make sure that they are not forgotten. Bora they are steady and they are good soldiers. Wameumia tu bahati mbaya lakini ni askari shupavu. Will make sure that wasipotee. Mimi sitaki nipitishe hapo. Sisi wacha tufanye kazi. Najua sisi tunashindwa kukaa nyumbani. Sasa tunakaa nyumbani tukifanya kazi gani? Na hii kazi iko mbele ni mingi. Si ndio? So I think Reverend Docas is here. Gichobe ni MCA yake.
Kama mimi ningekuwa ile watu ya kupiga mabibi, angekuwa nakimbia kwa Gichobe. Lakini mimi sina hiyo tabia. Mnajua nani napigaga bibi? Si mnajua? Mimi hiyo tabia sina. Mimi pastor tunakosana lakini tunaongea. My father aliniambia usipigane na bibi. Akija juu sana weenda chini. Atakakaa narudi chini anakuta wewe hapo. Kwa sababu hawezi enda juu sana. So pastor ndio akipiga kelele mimi nanyamaza. Anaiba hapo nini anakuja kuniuliza sasa umekula? Mwambia basi okay. So hii maneno ya kupiga mabibi tuachane nayo. Retrogressive. Si ndio? Na imepitwa na wakati. You know? Let's build strong families for a strong nation. Because you know, unity of the nation, it must start from the family. How can you unite a country if you cannot unite your family? You first unite your family. Ukiunganisha, unaunganisha kijiji. Ukimaliza kijiji, unaunganisha ward. Ukiunganisha ward, unaunganisha constituency. Unaunganisha county. Unaunganisha region. Ndio unaunganisha ke? But how do you say you are uniting the country? You cannot unite your own family. Unapiga bibi kila siku. Mpaka kukitwa function na iko giza hako na goals. Si hiyo ni science ya GBV? Yeah. Hii maneno tunajua lakini hatuongei. Unajua sisi ni wazee. Tunanyamaza. Yeah? So nimeona watu wengine wanataka kuongea mambo ya familia. Please msiende hiyo direction. Nilimwambia Kasongo alikuwa anaongea mambo ya will of my late brother. Kamwambia hiyo will is a very good will. Inasoma pale Kenya School of Law of how to make a good will when you have a complicated family. My brother had a complicated family. So he did a will that took care of everybody so that there is peace. And there has been peace for 9 years mpaka Kasongo ameingilia. Nimemwambia Kasongo tafadhali, hiyo will ya Gachagua usipigane naye. Take time and read it. Itakusaidia mbele. Si ndio? Vile mimi najua Kasongo. Hii will ya Gachagua itamsaidia mbele. Don't fight it. You'll find it useful. Yenda kukeria au mundu mugere nimemwambia don't fight it. It's a good thing. Huko mbele inaweza kukuokoa. Otherwise sisi tumeshukuru sana. Gichobe, my brother, uendelee. Mom, you have done a good job. Si ndio? Sasa wewe muweka na hiyo vijana, na tumesema Gichobe, when you are away as a leader of the community, I gave some directions. When I found that the community inamalizwa na pombe, I had finished hii pombe, Kasongo akaharibu wakiwa na soprano. Watu wetu wameisha, wako kwa mitaro. Nikaona hii jamii itaisha. So mimi nikaona kwetu tulikuwa 9. Kwa Karongo Thango walikuwa 13. Nikaona vile hali ya maisha iko after consultation, nikaona niweke ile sasa ya mlima, a minimum of 6 children when you are away. So vile umeambiwa uko na ngapi sasa? You are 4 to go. So na wewe ni MCA, uko na mali. My father was a person, my mother was a person. Hadi tuzaa watu 9 na tukasoma. Sasa nyinyi na mko na mshahara, mna shida, mnadanganywa na wazungu kama mimi. Tulidanganywa na Pastor Docas, wetu ni 2. Sasa sisi tumechelewa. Sasa nyinyi mtusaidie. Wale wote alemena maegudhali. Mushoke hale. Mushina, wenarigana. Watigia tuwele. Nato daigwa sena tanyo tu akehea na advice. You lead by example, my brother. Kaatiguo. At least waboi nyoto shukrani. Umerudi juzi na ni sawa. Ukikaa kama utapata kiti unasonga. Sasa tukipata 6 sisi tutakaa mzuri.
Yetu wanatikira thimo. Sidio mheshimiwa kawo. Wena toigana. Niki wetraire. Mimi niko hapo. And I have no apologies. Because God gave us numbers to be of assistance to our community. Uko mbele. Sasa tukijichanganya tusipunguze, si tutaenda hasara. Tuanane tuogerero. Tuogerero nagenda guikare wega. Ndakena. Ndagwita Debra Docas yuka mundu waku ndakire ha MCA. Okay, jira njoke kumurora. Ndo Muranga ni menda ine muno. Tibio wako guthiru ndwe cira ya tigo horo ndo Muranga. Aikara Muranga, aikara. Ana gwa kwenda ruthie gatanga ndamwira ndamba guthie Juja. Asante sana. Thank you, the People's Deputy President, our Senator, Mheshimiwa wangu Kariara na mama na waheshimiwa wote ambao wako leo, the clergy that is here. I don't want to speak much, but I want to thank God for you. Because the moment I came to see you, I was called by Grace City, and she told me you are in Avenue. So I rushed to Avenue, Nairobi. And I went there and I was insisting. I said, he's there. And they brought me somebody else. I was told he was in the theater, so I was brought. Gerero modo damorora uciare mukoro ngerigo korigirwo ne ngari wakura. And those people are insisting you are the one. So I had to call Grace City Mheshimiwa again, and then I was told you are here, and when I came you are still drowsy. Na nikamwambia Mungu, najua when we have young people, just spare him. And I think we prayed, and there were many pastors and people who are coming there, and it's to show that you are a man of the people. There were very many people who are standing outside Avenue, and that is how you should live with the people, being able to have companions and to have true friendship. We have just been told about the book of Kings, where there was the sons of the prophets, and they had one objective. Theirs was to build a bigger house. And I think all the politicians who are here, if you remember, prior to 2022, everybody had an objective of building a better Kenya, a bigger Kenya. And every one of us decided to go to the forest to go and get the building poles. No riatwathire. Kwanza hujia, we were there. Tukiroto thiani nao. Na ithuĩ twahoire muno. And when we went to bring all these poles to build, what we didn't realize is that they had borrowed an axe. An axe is a very good thing. It can do two jobs. It can cut to build, and it can also cut to destroy. And that is why we are back to say, let that axe come, we remove it and do the right thing. Ndarikia, Ngai amweke wega na murathi. So the preacher of the day, you said, for us to deal with any issue, we first identify the problem, and then we decide how to deal with it. We, the people of Kenya, have identified our problem. It's William Ruto. And the way to deal with it is one term. You have also said we get the right tools to do the job. These are the tools, Gichobe and these people. These are the right tools. A good team to do that. We want to assure our people will not let you down. We have a date with the destiny. Kenya is too important to go to the dogs. And all of us must make huge sacrifices. Yo tujue. DPL kuja useme jambo ndio na utuombee ruhusa.
useme jambo na utuombe ruhusa ndio tuende kazi. Our party leader, our first lady na viongozi wote ambao wako hapa, Mlembe boss. Kwanza kabisa nimekuja kusindikiza party leader wangu, kuja kusherekea recovery ya mheshimiwa, na ningependa kusema kwamba tunashukuru Mwenyezi Mungu, you are now fit. Vile party leader amesema, tumekukosa sana kwa ulingo wa siasa. You are a great soldier ambaye tulikuwa tunategemea sana, but sasa tumeshukuru sana umerudi, na tungependa kuambia kwamba hii vita ambaye tuko nayo ndani, vile party leader amesema, ni vita ngumu kabisa. Party leader, nimeona hii maneno ya petroleum sasa hivi wameenda katika cells, wakaforce CEO na yule PS waandike resignation letter kwamba wa resign by force. So wote wame resign, na William Ruto amesema kwamba ile mafuta ambayo ilikuwa inaletwa na hao majamaa, ati kwamba wanaenda kucancel hiyo requisition ya hiyo mafuta, alafu wa realign kwa G2G model. Sasa hiyo inamaanisha kwamba William Ruto anaenda kuchukua hiyo mafuta, sasa yeye mwenyewe ailete. Huyu jamaa ametuibia, na huyu jamaa hadiserve kuwa kwa ofisi even one more day. Ningependa pia kuambia Wakenya kwamba ile kampuni ya Gulf ni ya William Ruto, na amechukua hiyo kampuni, ameenda kule Turkana, yeye ndo anachukua hiyo mafuta ya kule Turkana. Wameweka kwa hiyo contract kwamba hiyo kampuni haitalipa ushuru yoyote Kenya yetu. Ati sasa kuna kampuni inachukua minerals zetu na hailipi ushuru, lakini mama mboga analipa ushuru. So sisi tungependa kuomba haswa jamii ya Mlima, you are a very integral community when it comes to deciding the leadership of this country. Ningependa kuwaomba tafadhali, msijaribu kugawanyika. Sisi wale ambao tumegawanyika tunajua uchungu wa jamii kugawanyika. Ningependa kuwaomba tafadhali, mshikane. Na hiyo ndio Kasongo anatafuta. Anatafuta vitu mbili: Mlima igawanyike na Mlima itengwe. So mimi ningependa kuwaomba tafadhali, mshikane. Na party leader, ningependa uongoze the united opposition on Tuesday, tuende tuone wale majamaa wa IBC, sababu wameanza kupanga mambo ambayo eleweki. Wameanza kusema sijui ati watu ambao walishika kura before 2012 wajiandikishe upya. Ukiangalia hiyo register ya all the people who wameshika kura before 2012, utapata watu wa Mlima ndio wengi kabisa. So wanataka wale wazee wa Mlima wa kitambo wasipige kura. So we need to take that matter seriously. We've not been given adequate notice. Now we've not been given enough reasons to warrant those people who registered before 2012 to register afresh. Otherwise sisi tumeamua kwamba ni one term. Ninyi hapa ni one term kweli? Ama hiyo iko kwa bone marrow? So mimi nasema party leader, tungependa kushukuru sana kwa uongozi ambao umeonyesha. You've shown leadership, and beyond even leadership, you've given us parental guidance. Jambo ambayo mimi nimepokea kabisa leo ni kwamba tusipige bibi zetu. Hiyo mimi hiyo sijakuwa kama pastor na ubiri, lakini nikifikiri hiyo sermon yako ndio nimeishika kabisa, kwamba watu watunze mabibi zao, mabibi wakae na nywele mzuri kama Pastor Docas, naona anakaa vizuri kabisa. Tusipige mabibi zetu. Sasa wewe kabla ukuje uchunge mali ya ndugu ya mtu na uchunge mjane ya mtu, kwanza chunga bibi yako pale, si ndio? Mpake mafuta kidogo akae vizuri. Jambo la pili, pia party leader nimejifunza, umesema tuwe na watoto 6. Mimi nimeshafikisha 4 officially, yani wale ambao wako kwa register.
wako wanne, nimetembea na mmoja ako hapa, ningependa wasalamia, sijui tuko wapi, happy Leon ama ametembea nje kidogo. Basi nitawa introduce kwake. Mimi nimefikisha 4, ningependa wale ambao wako na wawili kama mheshimiwa, tafadhali jikaze, usikwe kama Rigiji. Yeye Rigiji ametuhubiria 6 na yeye ako tuna 2 lakini sisi tunashukuru sana. Tungependa kuomba ruhusa tuende kwa rally, kwa sababu nimepita pale Juja kumejaa kabisa, na sijui Rigiji anapatia nini watu, wakisikia anakuja watu wanajaa kabisa. So ningependa kuomba kwamba tukimaliza tutatoka na encourage watu wote ambao wako hapa, viongozi, tusafiri nao. Asante sana. Thank you. Thank you so much, DPR.